Wuyo guy. Mu bifaananyi bino mulabikiramu omusajja ono omutangaavu mu langi wabula nga yeesibye akakookolo ku maaso nga n'engeri gye yali atambulamu n'ab'ebyokwerinda oyinza okugamba nti yali abawa ebiragiro. Ye yali abawa ebiragiro. Soyinza gamba yali abawa ebiragiro. Naye n'okutuusa olwaleero Kituuma Lusoke atugamba tamumanyi. Ate ku ky'omusajja ono eyabadde ayambadde ebyambalo bya bulijjo nga kyeyolekanga nti ye yabadde awa ebiragiro eri ab'ebyokwerinda, Lusoke amwegaanye bw'ategeezezza nti tamumanyi. Nze simumanyi. Listen. Bw'omugenda mu nkuŋŋaana temusosonkeza poliisi era temukuba poliisi naddala abapoliisi abali mu yunifoomu. Naye omuntu ayambadde yunifoomu temukkiriza obakwatako mukube mumuttirewo. Laba omusajja oyo alina ebbina oyinza okugamba babiyita batya bino eno fako. Oyinza okugamba mutunuuli. I hate to comment about enfaanana y'abantu. Naye omuntu bw'akola ekintu ekibi ebiseera ebimu osobola n'okuva ku kyakoze n'ono obusungu bukujjudde, and I hate to be that. So kwogera ku bi Look, I want you to look at this. Omukyala ayimiridde awo akutte bw'ati mu mbinabina. Talina kyakola. Watch what this man. Era tayambadde na uniform. Azze n'ekibooko ng'oli gwe bagamba gwe batamanyi. Mutunuulire. Taba omukyala bw'ataatidde akyuka bw'ati. Ategedde nti omutemu azze okumukolako obulabe. Look at that, ladies and gentlemen. Look at that. You're watching Mordecai Marissa Live political commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. Eyabadde awa ebiragiro nga tiisa n'abamu ku basirikale n'abamagye. Kituuma Lusoke agamba oyo tetumumanyi. Lusoke, if your mission is to make sure that the Museveni regime falls, mu ngeri eterabwangako, nkugambako ekintu kimu, you're doing good, sweetie. Okola bulungi nnyo. What? Nkwaniza ku mukutu Mordecai Morisa. Kansubi kutambula bulungi egy'owangaalira. Awangula nkuyozayoza nga bulijjo ngamba nti congratulations. Ayita mu kusomoozebwa nkugamba do not worry, every little thing will be alright. Mordecai Morisa live gwe mukutu gw'oliko. Nkuyita nkusaba okubeera ng'otwegattako oza tubulako abantu nga 250 okweza abantu 24,000. Kikole mission yaffe yakweza abantu 5,000 ng'omwaka guno tuguna kugwako. Okay? Yes. Guno omwaka nga tegunaba kuggwako 5,000. Kitusobola. Gwagenda okunkakasa subscribe nja kuba nkusiima. Weetegeze tusimbule. Let's do this. Come on. Ladies and gentlemen, emabegako ndoozi emyezi nga 7 oba 8 emabega nakolako story ku byali mu kalulu ka Luyimbazi na Lukoola okuba abantu. Ne mbazannyira ebigambo ebyayogerwa eyali omubaka wa parliament okuva e Makindi eyo gwe bayita Haj Hussein Chanjo. Is my favorite member of parliament ever. Mu bantu bonna abaali babaddeko mu parliament eyo. I think I admire his oratory skills, his candor, his honesty, his intelligence. Yali musajja wa maanyi nnyo. Admire him. Yalabula. Nagamba nti bino ebintu byonna ebigenda mu maaso, abantu okujja ne batukuba ne batutta ne batuusaako bulabe nga tebambadde uniform nga tetubamanyi. Yalabula n'agamba nti bwe kiba kisoboka mumukube mumutte. Now, nga bwe njogera buli kaseera, I am a pacifist. Sikiriza mu ntalo. I don't believe even in violence. Sirowooza nti etteekeddwa okubeera nga tuyitamu, ndowooza tteekeddwa okuyita mu ngeri ey'emirembe okulaba nga tukyusa ebintu, kubanga ekizikiza mwannattu tekijjawo kizikiza. Ekitangaala kyokka kye kikikola, omuntu akutta.
nsuubira nti okumutta kitaasa. So tugenda kulaba eno story then nkuzeewo ku bigambo bya Hussein Chanyu ne police egamba temanyi omusajja yalabiddwa nga webira. Come on, let's watch this story. Oh my God, these people. Ku lw'omukaaga lwa wiiki gye twakakuba emabega emikutu gyonna okusaasaanira amawulire gyabuna ebifaananyi by'ab'ebyokwerinda nga bawutula abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu emiggo bwe yali agenze mu kibuga Gulu okuyiga akalulu akanaamuwanguza obwa President. Akanyolagano kano katwalira ddala akabanga nga ab'ebyokwerinda okusinga abali mu byambalo by'amagye ga UPDF nga bawuula abantu ba bulijjo emiggo nga bakirako abakuba eby'okuttale. Embeera eno yawaliriza abantu abatambulira ku Kyagulanyi okumuvumbagira nga bagezaako okumuwonya emiggo gy'abasajja bano okumutuukako, era bano bakubibwa bya nsusso. Olw'obungi bw'emiggo ekiseera kyatuuka nga Kyagulanyi asigaddeko abantu ba lubatu ddala, mpozi n'abasirikale abamuweebwa akakiiko k'ebyokulonda okukola ku byokwerinda kwe ng'eyeesimbyewo ku bwa pulezidenti, era mu mbeera eno abamu ku bo emiggo gy'abasirikale bannaabwe gy'abatwaliramu. Please allow us to go and the campaign is stopping. Uyo guy. Mu bifaananyi bino mulabikiramu omusajja ono omutangaavu mu langi wabula nga yeesibye akakookolo ku maaso, nga n'engeri gye yali atambulamu n'ab'ebyokwerinda oyinza okugamba nti yali abawa ebiragiro. Ye yali abawa ebiragiro. So oyinza gamba yali abawa ebiragiro. Naye n'okutuusa olwaleero Kituuma Lusoke atugamba tamumanyi. Omusajja ono alabika ng'omuvubuka mu ndabika alagira ddala nti omulimu gwe yaliko yali agukozesa maanyi, alinako n'ekiseera we kyatuukira ng'ebigenda mu maaso abirabira mabega w'akabangali y'ab'ebyokwerinda eyali egombye ku mabbali. Mu kavuvuŋŋano kano akaaliwo bangi babuukawo n'ebiwundu okwali n'omuyambi wa Kyagulanyi Daniel Oyerot amanyiddwa ennyo nga Danny Magic eyakubibwa ku mutwe era n'avaawo ng'atonnya musaayi. Now, agera kwogera, let's go here nga boogera gaayoyo ng'ayogera. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lw'amawulire olubeerawo buli lwa bbalaza, akkiriza nti wabaddewo ensobi eyakoleddwa basajja baabwe, naye ejjusa ku ebyo ebyabaddewo n'ategeeza nga bwe waliwo okunoonyereza okugguddwawo era abasirikale abanaasangibwa nga balina okuvunaanibwa. This is fooling people. Naye ejjusa n'olunaku ate Bobi Wine bazzeemu campaigns ennakawa era bizzeemu kati ejjusa ki? Kyakukolebwa bunnambiro. Yali ali ku Kitugumu Road ng'ayagala kuyingira Gulu mu town, ne bafuna obutakkaanya n'abasirikale baffe ku routes ze baali bayina okukozesa, era akamyolagano ako we mwakalabira. Mu kye twaligambye nti si bye ebintu ebyali badde ebirungi ebyokulaba, twalabako n'abantu abamu nga bakubibwa emigo. I don't like listening to him. He's a fake master. Let's go. Ngayogera comment kuono omusajja. Wamba olwo ne bakola emirimu nga bwe baba balabye awatali wadde abakuba ku mukono. Kituuma ategeezezza nti mu mbeera ng'eno bingi eba birina okwetegerezebwa. There is usually joint planning, and then secondly, there's never planning, because at the end of it all wogenda genda ogambe omusajja nti tumumanyi. Why wasn't he arrested? If you do not know him, oba eyawadde orders, planning wagirimu. Lwaki takwatibwa omukana akaseera oba teyakwatibwa omwaka akaseera? Sometimes also some actions of individuals, maybe what you need to know that at times I don't like listening to this guy. So idle banange. Tugende kuono guy. Muyinza okutuukirira yenna ayina obujulizi bwonna, yenna ayagala okumanya
nozatuukirire abasirikale baffe abali ku fayiro eyo. Mu mbeera erabikidde Gulu, ab'ebyokwerinda abamu baali bambadde obukookolo nga n'emmotoka ezimu ennamba zaazo zibikkiddwa. Lusoko agamba nti kino kiri mu nkola y'ab'ebyokwerinda, wabula abantu ba bulijjo bwe baba maybe what you need to know that at times also is when you act outside your limits, you are held individually culpable. Ate ku ky'omusajja ono eyabadde ayambadde ebyambalo bya bulijjo nga kyeyolekanga nti ye yabadde awa ebiragiro eri ab'ebyokwerinda, Lusoke amwegaanye bw'ategeezezza nti tamumanyi. Nze simumanyi, naye bw'eba mwagala kumumanya tuyina general inquiry file egenda maaso. Mbunga ye tamumanyi. Bwe tuba twagala kumanya, he was already profiled. Twamutegedde buli muntu amumanyi. He was profiled here. Tugenda kulaga. He is right here. Erinnya lye, let's go here. Mulengera amanyiddwa kati buli omu amumanyi. It is so funny. Internet yangu okumanya omuntu ono mwe mukyagezaako okumunoonyereza. He is the thug. The goon is right here. Osogenda wano nga ine girlfriend. Wuyo. Twetaaga okumumanya oba gwe alina okutubuuza. Actually omumanyi. Mumumanyi bulungi. Naye mugende maaso mwegaane waneno ng'akola. Imagine simumanyi emirimu yagyetuma n'afuna n'obusobozi obudda ku motoka ya UPDF agibike nga UPDF is just looking on. You are giving birth to mob justice. And the question is, must we defend ourselves? If these people you do not know, if these people you do not delegate, you don't give orders to, terrorize us, torture us, beat us, what do you want us to do? Tubatunuulire. Tubeerenga kana akayimba bakayita bati teme ensingo. Olina giteeka obuteesi. Teme ensingo. Njiteeke wagiteme. Nti omuntu gwe simanyi talina linnya, simanyi kitongole kyavaamu, tayambadde uniform, unteeke ankube. First of all, okukuba abantu kikyamu. Abasirikale okukuba abantu. Obeera okutta omusango n'ogusala n'owa ekibonerezo awe nnyini. Ekyo kyokka ne bw'oba oyambadde uniform. Naye ate kati otususseewo tugenda ku muntu atali mu uniform gwe mugamba temumumanyi, tumugambe sebo tukube oli wa ddembe okunkola kyonna ky'oyagala. That's not going to happen. Now, this is not my choosing. This is not me actually endorsing violence. Absolutely not. But I'm telling you how the human psychology operates. Abantu basobola okufiguring out. Temubamanyi. After all, on eddembe ono alijjawa. Like, bamutunuulira butunuulizi. Tomumanyi. Ogenza okutuuza press. Like, this man is so stupid. Ogenza okutuuza press conference. Byalo oli wakumeka. Byalo olwa mukaaga. Ogenza okutuuza press conference ku Monday. Nga tonnamanya linnya lyono. Waliwo inquiry report gye tugenda. Nakati tonnaba kumumanya. Who are you fooling, Kituma Lusoke? Cheese. Ali awo. Bano ab'amagye bonna bamuga. Olwaddembe okuzannyira ku motoka zaffe kweka plate numbers zineeno. Well, I hate to be the bearer of the bad news. Kituma Lusoke, wano wotutwala. Waneeno. Olulimi Museveni n'alukozesa ne musi. Eno story nagikola emyezi 9 emabega. Lika. Njagala okumwanukula. Nti abantu bajja gumikiza abantu mbakubira omulanga. Listen. Bwe mugenda mu nkuŋŋaana, temusosonkeza poliisi. Era temukuba poliisi. Naddala abapoliisi abali mu uniform. Naye omuntu tayambadde uniform temukkiriza obakwatako. Mukube mumutirewo. Now, that sounds like endorsing violence. Absolutely. I do not want to condone violence in any way. Sikiriza mu kumenya mateeka. Ne kyayogera ekyo. Kyayogera ekyo. Nti omuntu avudde wa gwe tutamanyi. Ate twagamba nti that is an isolated case. Bino NRM ezebikola. Museveni yenkola ye. Okuwa obuyinza obubi eri abantu ababi babukozese bubi. Kati wasinzira n'agamba nti mumukube mumutirewo. Now, I would hate to see that. But why do we have to be pushed to that point? Lwakiteekeddwa okubeera nga tusindikibwa, okubeera nga tulina kulondawo choices bbiri. Either onzita oba nkutta.
lwaki mu ggwanga litugamba nti lirimu abagoberera amateeka kubanga kyolekedde bannansi Kituuma Lusoke bwagamba simumanyi tukyamunoonyerezaako nga internet yamaze n'omuprofilinga ng'abantu bategedde nti mukozi wa bikolobero then n'ogamba tomumanyi then obeera otegeeza this is the language ekwekeddwamu ebyo yoyogedde bw'ogambe simumanyi obeera ogamba bannansi please mumwekolereko kuba ffe tunamuwa biragiro kubeera nga yaduumira abapoliisi n'abamagye baffe muli baddembe okumukola kyonna kyonna kye mwagala bwe munaamulabako eyo lulimi tamu nno. That's what he said. Haji Hussein Chanjo. That's 9 months ago. I miss my Bere Najeda Bida, Massachusetts. Awetulaga. Now that sounds extremely radical and extreme, but that's where we're headed. Understand what wagambi. Temuso sonkeza temukola chi. Adio tugelera okuwummula. Kati wabuluddwa bw'omugenda mu nkuŋŋaana temusosonkeza poliisi era temukuba poliisi naddala abapoliisi abali mu uniform naye omuntu tayambadde uniform temukkiriza obakwatako mumukube mumuttirewo. I'm sorry that this is where we're headed. Like I said, era abamu batandise n'obikola mweyo incident yennyini bali bamutabukidde nga bagenda kumukuba. But why do we have to get to that point? That's the most important question. Now, nga bwe ngambye that is not an isolated case. Ladies and gentlemen, this is our police force. Njagala olabe ekibaddewo. Laba omusajja oyo alina ebbina oyinza okugamba babiyita batya bina eno fako. Oyinza okugamba mutunuuli. I hate to comment about enfaanana y'abantu. Naye omuntu bw'akola ekintu ekibi ebiseera ebimu osobola n'okuva ku kyakoze n'ono obusungu bukujjudde, and I hate to be that. So kwogera ku bi Look, I want you to look at this. Omukyala ayimiridde awo akutte bw'ati mu mbinabina talina kyakola. Watch what this man, era tayambadde na uniform, azze n'ekibooko ng'oli gwe bagamba gwe batamanyi. Mutunuulire. Taba omukyala bw'ataatidde akyuka bw'ati ategedde nti omutemu azze okumukolako obulabe. Look at that, ladies and gentlemen. Look at that. Katoyaani omulala kuba oli mugambye temumumanyi, noono temumumanyi ono owaffako naye temumumanyi. Look at what he's doing. Omukyala talina kyakoze. Like, she is non-violent. I mean the true meaning of the word. Talina kyakoze abadde ayimiridde buyimirizi. Look. Laba nno bw'atiisa mbu ajjayo emmundu. Gwe, you man. Eyo emmundu. No, why do you beat the people? Why do you beat the people? What? Era abasirikale, they're just looking on. Oyina abasirikale okuva mu bitongole ebyenjawulo, oyina bali abapoliisi, oyina counter terrorism n'abamagye. No, temumumanyi Kituuma Lusoke. No, tomumanyi. Shut up, you stupid dunderhead. Why do you beat the people? Why are you doing this? Why are they doing this? Temubamanyi. Mubamanyi. Mumanyi bwe mukola. Omanyi? Now, oyinza okuba weebuuza kuba oyinza okuwulira nga njoga n'olowooza nti nze ndi confused. Siri confused. Bamanyi bulungi. Our police was captured. Mulimu abantu abandyagadde okwereza eggwanga lyabwe mu bulungi. Naye nga bw'olaba akakiiko ebyokulonda kaawambibwa. It is not byabakama. Saabo bonna abavaayo avuddeyo abo press conference ku nteekateeka z'akakiiko. Tebabirimu. That was captured by a few elements from the State House. Amagye gennyini oba ebitongole bya poliisi. Mulimu ba thugs abamu okuva mu SFs abamu hozi. So they were captured. But I want to ask you folks, ladies and gentlemen, mweme nyine abawamba ebitongole. Gwanga ki mwagala okuleka nga muvuddewo? Because nobody lives forever. Tewali so far tetunamumanya mu myaka 2025 gye tubaze. Gwanga ki mwagala okuleka emabega? Oba temubifaako mugamba kasitanze nfuna emmere ya leero. Like I said, that is not an isolated case. I will again show you
another incident here. Watch. Binene era nabyo bibadde olwaleero. Watch here. Okay. Watch here. Watch ekigenda okuddako. Laba omusirikale kyakola, mutunuulire kyakola. Kikyakola awo. Watch. Oba bunafu muli sitegeera. Okwekaalisiza ku muntu omu obalagira amaanyi gaabwe. Look at that. Let me show you one more time. Mutunuulire look at that guy. Bwasikayo omuntu. Amusikayo. Gwaliko na mwana muto laba balabe. Bonna baagala kulaga maanyi. Now, ladies and gentlemen, njaga okutegeeza kintu kimu toyina kye waalabye. I will show you another clip here. Where is it? Okay, I will show you here. I think it was Bobi Wine apostinze waneno. Let me show you. Otegere bana abasajja endowooza yaabwe mu mutwe weebuuze balowooza batya simanyi. Okay. Kituma Lusoke, is he gonna hold another press conference? Olunaku lwayogeddemu ebyo bino ebituuseewo. Watch that. Tunula. Oh my God. Nabo omuntu webamusuula. Nabo webasika omuntu. Tebafaayo. Naye ekisinga okuneewuunyisa babeerawo nga bataano nga basobola n'okumukwata bulungi. Balabe kye bakola. Oh my Lord. Bano basirikale amulinnye ku mutwe oli n'abuuka alinganga ali mu movie n'abuuka laba. Ne basamba abantu bataano tebamanyi kukwata muntu. Really? Really? Olunaku Kituma Lusoke lwatuuza press conference. Hey, mukendeeza amaanyi twagala okubategeeza. You'll be held accountable individually. They don't care. Because they know you are actually lying. You don't mean it. You gave them blanket immunity. Mubagamba, mugende mukole buli kimu. Bino mubikola in a pursuit of aiding and abetting the Museveni regime. You are protected. Nobody's going to come after you. You will never be held accountable. That's what you tell them. And so actually, kubanga, you are not going to hold them accountable. Like I say, this is the pattern and practice of the Museveni regime. Museveni bwati wafuga. Bwati wafuga. Yeita master of violence. So, bakola ebintu Museveni byanyumirwa. Twogera ku musajja bwento bagamba buli kaseera. Yagamba atya, I'm the master of violence. Group ya Kyagulanyi tujja kugimalawo. Nalabye Bobi Wine bamukubye bulungi. That has a ripple effect, a domino effect. Ebigambo byoyogedde. Bano bagamba okay. Museveni ogambye Bobi Wine bamukubye bulungi bagamba kimu, hold my beer. Katika nkubira abawagizi be ontende. Kino kiswaza. Kino kyennyamiza. Kimenya omutima. Kati police egamba tetumumanyi. Okay? Temumumanyi mutegedde kye mugenda okuzzaako. People are going to resort to violence. This is not me choosing. This is not me saying, oh, kino kye bagenda okuddako. No, this is what happens. Abantu bwe babeera. Kasaba kizuula nti okay. Ekigenda maaso mwene embeera. Kwe kuba nti bagenda kutufaako. Amateeka bagenda geesonyiwa. Kati ffe tukole ki? That's what's going to be done. I don't know if I have another footage I wanted to show you here. Let me see. Yeah, this was this guy. The statement of the commission further calls on Uganda Police Force to investigate the incident that happened in Gulu
to establish the root cause and to make sure that those found to be responsible are held firmly in accordance with the relevant laws. The chairperson of the commission further emphasizes that in enforcement of the application of electoral laws, the security agencies that are responsible for providing security and compliance with electoral laws should make sure that they use proportionate means that are humane and commensurate with the matter that is at hand. The moment I come here, nga gwandaba otekeddwa okungamba Mulisa omuzindaalo ogwo gwoyogerako togogera nga njogera ngutadde wano. Imagine anjogera ndi waneno. Nga bwenkola bwenti bwenkimanyi nti bwompulirira obulungi naye nga kineetaagisa gwandaba okungamba Mulisa tetukuwulira yogera nnyo. Then kitegeeza either gine ekyamu ku mutwe nzanya katemba oba byombi. Kubanga poliisi oba beetaaga ogijjukiza muteekeddwa okukozesa amaanyi agali constrained ageetaagisa. This is a thing they know. Tubazzeyo tubawe refresher courses. They know everything. They don't care. You guys are captured. And you may not be able to realize because some people, Yaliani Harriet Tubman, Yaliani Sojourner Truth or Harriet Tubman, they attribute these words to Harriet Tubman. Dosayagamba nti nataasa aba slaves katugame namba nti nataasa abaddu nga 100. Nali nsobola okutaasa abalala omutwalo mulamba singa baali bakimanyi nti bali mu buddu. Somewhere you might not know that you're into slavery. You are captured. But since you drive good cars, you sleep in good houses, you have wealth, and you get good salaries, you think, oh, I'm okay. You guys are captured. Some of you actually know you are accomplices in this state capture, but others are there. Shut up. And I'll stop there. Now, I apologize for letting emotions take a big hold of me. I don't want to descend into an emotional, reactionary commentator here. I want to be reasonable, logical, coherent, cohesive, and cogent. So, especially when I made comments, Koyo Musajja, I take back those comments. I shouldn't be making fun of his physical body because it doesn't make any sense. I think chentekeddwa okunenya kyekiri waneno mutwe sifa kumfanana. So I apologize. I take back those comments. But you're sending Uganda to a state of teetering on a brink of a complete mayhem and chaos and violence. And this will be your own making. Man is the architect of his own misfortune. So the Electoral Commission and security agencies in Uganda are the architects of the misfortune that is looming in Uganda. And with that said, I leave it here. My name is Mordecai Mulisa. Nkusaba subscribe kumukutwale yampeza kabisa yanga Mulisa. Oluzungu ndwagala ne lukendezemu. Mpulidde munansonyiwa olumu binkwata. Njaddu kendezaamu. So please subscribinga commission yaffe twabenga tujiweza. Tunaba tudingana unako olwaleero. So stick around. Ate emboozi bw'ogisaamu omulamwa making sure ntoyitayo omuntu omulala twegatteko. Tunaweza emitwalo 5 ng'omwaka guno tegunaba kuggwako. I believe we can do it. So please join me and I'll truly appreciate it.